So, last day. Where did the time go? How do we move so far away? Holding on, how much can we both take? Bakit nakatabi mo siya? So, last day mag-check out na kami. Ngayon lang namin mapapakita yung room kasi madaming nangyari. So, let's go. Medyo hindi na siya maayos kasi nagamit na namin. But anyway. Bakit mo yung room? Ay, labi. Ayun pa naman. Pakita mo itong bed. Nakakainis. Wait lang. So, ako na yung magtutuloy ng vlog kasi si Tito Henhen ay talaga namang pinapainit ang ulo ko. Anyway, bed lang. And then, yun na yung bathroom. And, meron tayong cabinet, TV, mga anik-anik. I'll show you the bathroom. Nice bathroom siya. Then, very simple lang. Ayan. And then, gustong-gusto ko talaga magkaganyan na shower. Parang naliligo sa ulan. So, ayan. Yan lang yung bathroom. And then, dito, ito yung door papunta sa kitchen at sa sala. And then, we have a mirror here. Yung outfit ko, binaliktad lang ng kahapon. White top and then black na skirt naman. Yung kahapon kasi black top and then white skirt. So, ayun. Ayan yung view. Grazie. Chiamami se vuoi, hai bisogno della casa. Va bene, ti Vi ho faremo sapere. conosciuto, quindi Grazie. te la posso dare. Grazie mille, Grazie tante, davvero. veramente tante. È stato un Spero piacere di enorme. tornarci. Peccato questa. Sì, Vabbè. Vabbè. magari la prossima Facciamo una volta. lezione per lei. Lo so, sempre lezione quando uno ha dei problemi. Grazie mille. Grazie a voi. Andiamo a veramente. vedere Valdorcia allora. Bene. Ciao, Buon grazie. viaggio. Grazie. Fa un po' freschetto, I get the feeling it's a good night. It's so bright. The city's shining from the street lights. So let's live it up, pick it up, just call me up. Say anything and I'm down. We just lit the fire and we'll just pick it up, live it up, don't wanna stop. We'll keep it going all night. Go down. 'Cause I have on to dance in the rain. Yeah, I'm tripping on a feeling that ain't going away. I need you right next to me. Take the records to the ceiling, close your eyes and just play. And now we sway. And we just sway. Buti talaga nagawa natin ito ngayong last day. In 600 meters, turn right. Oh my goodness. Oh, bring me back to that day. I had all of this waiting ahead. It kills to be halfway alive since I had you. So, we're going dun sa maliit na chapel. And siguro yun na yung last stop namin for this trip. And then, magla-lunch ba tayo, diba? Lagyan.
medyo nagugutom na ako. Lagi naman akong gutom. So, ayun. Let's go. Ay, Diyos ko po, Lord. Ito makakasama ko. Parang si Dracula. Makakasama ko buong buhay. Sa kabukiran. But worth it naman, ang init talaga yung So, ang pinunta namin dito is yung maliit na church na nandun. Ewan ko kung The quiet has a way with words. I think even my thoughts are letting up. Can't keep them from racing. It's driving me crazy. I'm picturing you till it hurts. And I don't mind spend a little time away. Want your hand to not pencils on. Kuya Kaden pa din. May shout out. Vlog ko. Laging walang ibang kumakakali kundi Kuya Kaden. Gagi! Mukha nga mas mahal niya mas Kuya Kaden kasi sa pagkulang niya. Gagi! Hi! Who's that? Ang Caterpillar. Papogi kapag may camera, ha? Ito heartbreaker pag laki. ko siya sa ano yung caterpillar? Yung mabagal lang. Ano ba yun? Car kami, mami. Ha? Hindi doon, tunay na kotse. Aba! May pagkendig. Again? Inang! Kapo, Diyos ko po! Inang! Hindi na tumuwid ang lakad eh. Tapos kagabi pinaglalaban niya, meron daw number 11 team. 11. Oo, sabi nota ng it's 11 team. 11 daw, guys. New number. Makinig ako kay Kali, ha? Sabi niya 11 team, it's called 11. Kali, no, it's 11, not 11 team. Sabi, no, it's not possible. Sabi niya ganon. Sasakay ka? Sasakay ka sa trenino? Ha? Aba, padyak eh. Inang si Joshua! Where did the time go? How did we move so far away? Holding on. How much can we both take when love isn't at home? I can't hear what you're saying.
ganda na ng... Ang ganda na ng aura. God. 6 euro. Laka kasi ng laklak, oh. Ayan. Shout out daw. Name brands. Oh, ano? Tingin din eh. Shout out muna bago